Welcome to Reach Out and Read of Greater New York's 33rd of our Parent Caregiver Workshop series titled Reach Out and Connect. And today the title of this workshop is Children as Changemakers. And we are so excited to have our partners with LitWorld with us to talk about their organization as well as what they do to really strengthen the changemakers inside of young children. We're going to give it away to Amber to talk about LitWorld and to talk about children as changemakers. I will let you know ahead of time that I am going to be translating into Spanish, so I am very sorry for my grammar and my accent. Yo voy a traducir en español y lo siento por mi acento y por mi gramática. Gracias. Hello, everyone, and thank you for tuning in today. My name is Amber Peterson, and I am the Director of Program Innovation for LitWorld. I'm excited to share with you a little about World Read Aloud Day, about the power of reading aloud, and about how you can use LitWorld's 7 Strengths pedagogy to build powerful read aloud rituals at home. I'll get started in just a moment. Let me share my screen. Hola a todos y gracias por unirse hoy. Amber Peterson es nuestra invitada hoy. Ella es la directora de innovación de programas de LitWorld. Está emocionada de compartir contigo un poco sobre el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, el poder de la lectura en voz alta y cómo puedes usar la pedagogía de las 7 fortalezas de LitWorld para construir rituales de lectura en voz alta poderoso en casa. Okay. So first, let me tell you a little bit about LitWorld. LitWorld is an international nonprofit that strengthens kids and communities through the power of stories. LitWorld es una organización internacional que fortalece a los niños y las comunidades a través del poder de las historias. While we're based here in New York City, LitWorld's work and impact spans the globe. We partner with on-the-ground organizations doing phenomenal work in their local communities to help provide resources and curriculum that make safe spaces for reading, writing, and self-expression available to everyone. Trabajamos en todo el mundo. Nos asociamos con organizaciones que realizan un gran trabajo en sus comunidades locales para ayudar a proporcionar recursos y planes de estudios que hagan a los espacios seguros para leer y escribir estén disponibles para todos. Way back in 2010, LitWorld founded World Read Aloud Day as an opportunity for people all over the globe to celebrate the joy of reading aloud and to advocate for oral storytelling as a tool for building community, literacy skills, and equity. In the decade since, the day has engaged millions of people around the globe, both in person and online, and we are super excited for this year's celebration on February 3rd, 2021. En 2010, LitWorld inició el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta como una oportunidad para que personas de todo el mundo celebren la alegría de leer en voz alta y aboguen para contar historias como una herramienta para construir comunidad, habilidades de alfabetización e igualdad. Desde entonces, el día ha involucrado a millones de personas en todo el mundo, en persona y en línea. Estamos emocionados por la celebración de este año, el 3 de febrero. So, why is reading aloud so important? So important that we've built an entire holiday around it. Well, for one thing, reading aloud impacts every aspect of literacy. It engages our reading comprehension. It enables us to interact with written text. It engages us visually, it engages us auditorily, and of course, it allows us to speak and present.
It's an incredible tool that allows us a uniquely immersive literacy experience. ¿Por qué es importante leer en voz alta? Leer en voz alta ayuda a desarrollar muchas habilidades de alfabetización como la comprensión de la lectura, mira las palabras escritas, ayuda a desarrollar las habilidades de escuchar y por supuesto nos permite hablar. Es una herramienta increíble que nos permite una divertida experiencia de alfabetización inmersiva. And it's backed by research. Studies show that daily reading aloud to children puts them almost a year ahead of children who do not receive daily read alouds. And that's regardless of income, education level, or cultural background. Furthermore, studies say that reading aloud is the best way to help children develop word mastery and grammatical understanding, which form the basis for learning how to read. Picture books are 2 to 3 times as likely as parent-child conversations to include a word that isn't among the 5,000 most common English words. Reading aloud is an incredibly accessible act that can help level the academic playing field and provide young people with literary exposure that they need to become lifelong readers and lifelong learners. Y está respaldado por investigaciones. Los estudios muestran que leer en voz alta todos los días a los niños los coloca casi un año por delante de los niños que no lean a diario. Los estudios dicen que leer en voz alta es la mejor manera de ayudar a los niños a aprender nuevas palabras y gramática, ayudándolos a aprender a leer. Leer en voz alta es una actividad fácil que puede ayudar a que todos los jóvenes adquieran las habilidades de alfabetización que necesitan para convertirse en lectoras de por vida. The benefits of reading aloud are not only academic either. Reading aloud is a form of oral storytelling, a practice that dates back millennia in human communities. We use oral storytelling to share information, to explain the world, and to connect with each other in a very primal way. Oral storytelling and reading aloud bring us together as families, as classrooms, and as communities in ways that more passive forms of storytelling, for example, TV and movies, can never replace. Los beneficios de leer en voz alta no son solo académicos. Leer en voz alta es una forma de contar historias, una práctica que se remonta a muchos años atrás. Usamos la narración de historias para compartir información, explicar el mundo y conectarnos entre nuestros. Contar historias, leer en voz alta nos como familias, azulas y comunidades de una manera que la televisión y las películas nunca pueden reemplazar. So hopefully you're now sold on the benefits of reading aloud, but you may be wondering, how do you make it part of your routine? Well, one tool is the LitWorld 7 Strengths pedagogy. The 7 Strengths model was developed as a framework to help young people use literature as a tool to explore themselves, to explore the world, and to explore their own place in it. Quizás ahora se esté preguntando cómo hace que la lectura en voz alta sea parte de su rutina diaria. Una herramienta es la pedagogía de LitWorld 7 Strengths. El modelo de las 7 fortalezas se desarrolló como un marco para ayudar a los jóvenes a utilizar la lectura como una herramienta para explorar el mundo y explorar su propio lugar en él. The 7 strengths are belonging, curiosity, friendship, kindness, confidence, courage, and hope.
These strengths were selected after conversations with kids and communities all over the world. We asked, what makes an individual well-rounded and successful? And it wasn't money or anything tangible that people identified. It was these ideas that kept coming up over and over again. And so we built all of our curriculum around them, and the idea that owning these strengths would allow people a special type of agency over their own lives. Leaning into these strengths as you build these read aloud practices at home not only allows you to reap the rewards of reading aloud with your family, but it can help you to really think about the ways that literacy and literature can help develop our own sense of self. So let's look at each of the strengths a little more closely. Las 7 fortalezas son pertenencia, curiosidad, amistad, bondad, confianza, coraje y esperanza. Estas fortalezas se seleccionaron después de conversar con niños y comunidades de todo el mundo. Preguntaron qué hacía una persona completa, exitosa, y no era el dinero lo que la gente identificaba. Fueron estas 7 ideas las que siguieron una y otra vez, por lo que construimos todo nuestro plan de estudios en torno a ellas, y la idea de que posea estas fortalezas permitiría a las personas un tipo de poder sobre sus propias vidas. The first of the 7 strengths is belonging, which we define as identifying as a valued, represented, and respected member of a larger community. Literature and reading aloud can help us do that. The books that we read aloud can become mirrors, windows, and sliding glass doors, portals through which we can examine ourselves, explore the world, and recognize our own capacity to create change in it. To that end, cultivating diverse libraries of text to read from is important. Stories help us not only understand how other people live, but allow us to think about our own experiences in new light as well. Make sure that the stories that you read reflect your listeners and the world and all of its beautiful diversity. Finally, make sure that your reading aloud ritual itself reflects the idea of belonging. Make sure that you give your listeners some say in what you read aloud. Make the selection of the read aloud part of the experience. Curiosity is the next strength. We define it as fostering a willingness to explore new territory and test new theories. Reading aloud is a great way to promote curiosity. Connect what you're reading to your own personal ideas about the world, your own perspective, and your own thoughts. Think aloud as you read. Most of the time, reading is a largely invisible act. People can't see all the different ways you process the information you're taking in, but reading aloud changes that. Help your listeners see that the ways you make
connections as you read, the ways that you question your text as you read, and the ways that you adjust and clarify information you didn't understand is something that you do as an adult. Finally, make sure that you're reading aloud a diversity of genres. Fiction and nonfiction, poems and prose. There are so many different ways to share information and to take in information, and you never know what will spark the imagination of your listeners. La curiosidad es la próxima fortaleza. La curiosidad es la necesidad de explorar cosas nuevas y probar nuevas teorías. Leer en voz alta es una manera excelente de promover la curiosidad. Conecte lo que está leyendo con sus propias ideas sobre el mundo, su propia perspectiva y sus propios pensamientos. Piense en voz alta mientras lee. La mayoría de las veces leer es un acto invisible. La gente no puede ver las diferentes formas en que procesa la información, pero leer en voz alta lo cambia. Ayude a sus oyentes a ver cómo establece conexiones a medida que lee, cómo hace preguntas y qué hace cuando no entiende algo. Por último, asegurarse de leer en voz alta una diversidad de géneros, ficción y no ficción, poemas y prosa. Hay tantas formas diferentes de compartir información y de recibir información y nunca se sabe qué despierta la imaginación de sus oyentes. Friendship is next. LitWorld defines friendship as having close, trusting relationships and personal connections to others, learning to interact in positive, productive ways. Literature can be a great tool for helping us to explore our relationships with others. Read books that show both successful and imperfect relationships. Make space to discuss them and learn from them. Don't let the exploration of friendship stop with what's on the page either. Encourage opportunities for young people to create their own communities around reading, whether it's ritualizing siblings reading to each other, supporting book clubs and book pals, or leaning into technology and having video conference book discussions with family members who may be far away. Lo siguiente es la amistad. LitWorld dice la amistad como tener relaciones cercanas y la confianza y conexiones personales con los demás, aprender a interactuar de manera positiva y productiva. La literatura puede ser una gran herramienta para ayudarnos a explorar nuestras relaciones con los demás. Lee libros que muestran relaciones tanto exocias como imperfectas. Habla de ellos y aprende de ellos. Hablar con amigos y familiares sobre historias crea comunicados en torno a la lectura, ya sean hermanos que se leen entre sí, clubes de lectura y amigos de libros, o tener discusiones sobre libros de video con familiares que están lejos. Next is kindness. LitWorld defines kindness as being compassionate toward others, expressing tenderness that has an impact near and far. Kindness is often an underrated strength, and we live in a world where choosing kindness isn't always rewarded. Read stories about characters that choose to be kind. Allow time to discuss what those choices mean and reflect on the ways that you react in similar situations. Finally, practice kindness as a reader and as a listener. Model close listening, which is listening with your whole body, your ears and your eyes and your body language. Resist the urge to multitask as you make reading aloud part of your ritual, and think of it as a moment to genuinely be present and tune out the rest of the world if you can. Lo siguiente es la bomba.
LitWorld dice la bondad como ser compasivo con los demás, expresando ternura que tiene un impacto. La bondad es a menudo una fortaleza subestimada y vivimos en el mundo donde elegir la bondad no siempre es recompensado. Lee historias sobre personajes que eligen ser amables. Dije tiempo para discutir lo que significan esas opciones y reflexionar sobre las formas en que reaccionaría en situaciones similares. Finalmente, practique la amabilidad como lector y como oyente. Modele escuchar con todo su cuerpo, sus oídos, sus ojos y su lenguaje corporal. Trate de no realizar múltiples tareas mientras hace de la lectura en voz alta parte de su rutina y piense en ello como un momento para desconcentrarse del resto del mundo. Next is confidence. LitWorld defines confidence as thinking independently and expressing ideas with assurance. Confidence is what allows us to tell our stories in the first place and to place ourselves in the role of the protagonist in the stories that we hear. Switch up who gets to read aloud during your read aloud rituals. Make sure you are encouraging and respectful no matter who the reader is. Read texts at all levels and about all topics and make sure that everyone is represented. Finally, allow reading aloud to be a safe space for young people to practice being out loud, sharing their voices and their ideas. Lo siguiente es la confianza. LitWorld dice la confianza como pensar de forma independiente y expresar ideas con seguridad. La confianza es lo que nos permite contar nuestras historias en primer lugar. Anime a su hijo, un hermano, a leer en voz alta durante sus rutinas de lectura en voz alta. Asegurarse de ser alentador y respetuoso sin importar quién sea la lectora. Lea libros de todos los niveles y sobre todos los temas y asegurarse de que todos estén representados. Leer en voz alta en un espacio seguro para que los jóvenes practiquen compartiendo sus voces y ideas. Penultimately, we have courage. LitWorld defines courage as having the strength to do something that you know is right, even though it might be difficult. If confidence gives us the ability to recognize our own voice, courage provides us with the ability to use our voice to change the world. Read articles and biographies about courageous people. Use those stories to reflect on your own experiences. When were you courageous? When was a time you wished you acted with courage, but you didn't? Don't forget to highlight both big and small acts of courage. Sometimes courage is taking on an unjust system at an institutional level. Sometimes it's sitting with the new kid at lunch or trying a new food or sharing your opinion out loud for the first time. Siguiente, coraje. LitWorld dice el coraje como tener la fuerza para hacer algo que sabes que es correcto, aunque puede ser difícil. Si la confianza nos permite reconocer nuestras propias voces, el coraje permite usar nuestras voces para cambiar el mundo. Lea artículos y biografías sobre personas valientes. Utilice estas historias para pensar en sus propias experiencias. ¿Cuándo fuiste valiente? ¿Cuándo fue un momento en el que deseó tener coraje, pero no lo hizo? No olvide hablar de grandes y pequeños actos de valencia.
A veces el coraje está asumiendo a sistema injusto. A veces es sentarse con el niño nuevo en el almuerzo, probar comida nueva o compartir su opinión en voz alta por primera vez. The final strength is hope. LitWorld defines hope as thinking optimistically and believing that today's efforts will produce good things in the future for yourself and for the world. Hope may be the most important of the 7 strengths, and it's also the hardest to demonstrate. Start by reading inspiring stories and talking about how our aspirations can change our lives, our communities, and the world. Embrace hope as a reader by setting ambitious but achievable reading goals. Finally, read your own stories. Use reading aloud as a platform for putting your own hopes, dreams, and stories into the world. La final es la esperanza. LitWorld dice la esperanza como pensar con optimismo y creer que los esfuerzos de hoy producirán cosas buenas en el futuro para usted y el mundo. La esperanza puede ser la más importante de las 7 fortalezas y la más difícil de demostrar. Empiece leyendo historias inspiradoras y hablando sobre cómo nuestras aspiraciones pueden cambiar nuestras vidas, nuestras comunidades y el mundo. Abrace la esperanza como lector, estableciendo metas de lectora ambiciosas, pero alcanzables. Finalmente, lee sus propias historias. Utilice la lectura en voz alta como una plataforma para poner sus propias esperanzas, sueños e historias en el mundo. So now we have all these great tools for making the read aloud a ritual at home using the 7 strengths, but where do you start? One excellent moment would, of course, be World Read Aloud Day. Es bueno que tengamos estas herramientas para hacer de la lectura en voz alta una rutina en casa usando los 7 puntos fuertes. Pero, ¿por dónde empezar? Empiece al Día Mundo de la Lectura en Voz Alta, el 3 de febrero. So World Read Aloud Day, again, is February 3rd, 2021. And here are some ideas for celebrating. One would be to embrace technology. Many of us have become very familiar in recent months with virtual ways of connecting. On World Read Aloud Day, make it a point to tell a story via video chat, share a story via social media, or send a video of you reading a story directly to someone you love. There are also so many ways to experience amazing read alouds from authors, celebrities, and many others online. Go to litworld.org/World Read Aloud Day for a calendar of read aloud experiences, resources, and activities that you can engage in virtually on February 3rd. Cuente una historia a través del chat de video, comparta una historia a través de las redes sociales o envíe un video de ustedes leyendo una historia directamente a alguien que ama. También hay muchas formas de experimentar lecturas en voz alta increíbles de autores, celebridades y muchas otras en línea. Vaya a litworld.org/World Read Aloud Day para obtener un calendario de experiencias, recursos y actividades al día de leer en voz alta, los que puede participar virtualmente en el 3 de febrero. You can also create really amazing read aloud moments at home. Although you may not be able to host a large-scale celebration on World Read Aloud Day, there are definitely many ways to celebrate on a smaller and more intimate scale. Find a moment to share a read aloud or storytelling game with your classroom, with your close friends, with your work staff, or with your family. If you're unable to do so in person,
Do so virtually by making a special space for people to share the stories that they love and the stories that they want to tell. Comparta una lectura en voz alta a un jugo de narración con su salón de clases, amigos cercanos, personal de trabajo o su familia. Si no puede hacerlo en persona, hágalo de manera virtual, creando un espacio especial para que las personas compartan las historias que aman y las historias que quiera contar. You can also, of course, use World Read Aloud Day to kickstart your own read aloud rituals. World Read Aloud Day is a great opportunity to establish new storytelling habits with your family and your friends. Start a weekly read aloud night at home or begin a book club with your coworkers. Use February 3rd to kick off new storytelling traditions that you'll keep all year round. Comience una noche de lectura en voz alta, semana en casa o comienza un club de lectoras con sus compañeros de trabajo. Usa a 3 de febrero para incluir nuevas tradiciones de narración que mantendrás durante todo el año. All right, one final suggestion for celebrating World Read Aloud Day is to become a radvocate. And that's really easy. That just means that on February 3rd, you use your platforms to encourage others to celebrate the power of reading aloud and storytelling. You can post about it on social media and share your stories with the world. You can also take action locally by organizing a book drive for your neighborhood community center or volunteering to read aloud via video conference to a local classroom. Find your own creative ways to advocate for storytelling and voice on World Read Aloud Day. Utilice sus plataformas para animar a otras a celebrar el poder de leer en voz alta y contar historias. Puede publicarlo en las redes sociales y compartir sus historias con el mundo. También puede actuar localmente organizando una colecta de libros para el centro comunitario de sus vecindario o como voluntario para leer en voz alta por videoconferencia en un local. Encuentre sus propias formas creativas de abogar por la narración y la voz alta en el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. And that's it. Thank you so much for tuning in today. It was a pleasure to share some of LitWorld's resources with you, and please don't forget to go to litworlds.org/World Read Aloud Day for more information and to follow us on social. Happy almost World Read Aloud Day. We can't wait to see what you guys end up doing. Thank you very much and have a great evening. Muchas gracias. Fue un placer compartir contigo algunos de los recursos de LitWorld. No olvide visitar www.litworld.org/World Read Aloud Day para obtener más información y seguirnos en las redes sociales. Feliz Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Adiós a todos. Bye.